before starting this topic, let me introduce myself. И преди да започнем с темата, нека да ви се представя първо. I know you all know me already, but still it's good to introduce again and again. I'm Dr. Pratiksha Prabhudesa. I'm an Ayurveda doctor and yoga expert. Може би повечето от вас ме познавате, но въпреки всичко, може би има и нови сред вас, така че да ви се представя. Казвам се доктор Пратикша Прабудесай. Аз съм аюрведа доктор и йога експерт. I'm working for Samsara Ayurveda and Wellness Center, Sofia, Bulgaria. И работя за Самсара Аюрведа и Wellness Center в София, България. So as you know, the today's topic is something different and interesting. Както знаете, днешната тема за днес е нещо различно и надяваме се интересна за вас. And I think this topic is very good in this current period during the lockdown. So for the couples, those who have a lot of time and all, it's a very good opportunity for them. И в това време на пандемия, това е много интересна тема за двойките и въобще за хората, които планират и искат да имат деца. And the topic for today's webinar is preconception and prenatal care and Ayurveda. Днешната тема е пренаталната грижа с Аюрведа и Аюрведа. So here, in this topic, I'm going to talk about what Ayurveda has said, like how to, before planning a pregnancy, what you can do to clean yourself. Днес ще ви разкажа преди, ако искате да заченете бебе, какво казва Аюрведа и какво би трябвало да направите преди това, да прочистите тялото си. And it's not stopping there. Like after getting pregnant, what are the care a mother should take or a couple should take so that they can give birth to a healthy baby. И всъщност грижата не свършва до там, до зачеването, а тя продължава през цялата бременност. Какво трябва да направи майката и въобще двойката, как да се грижат за плода и за бебето, за да се роди едно здраво и хубаво бебе. And this is one of the very unique concept to Ayurveda, and I have not seen this type of concept anywhere else actually. И бих искал да кажа, че това е една уникална концепция, която разглежда Аюрведа за пренаталната грижа и аз не съм я виждала никъде другаде. Така че надяваме се на вас да е интересно и ще я споделим с вас. Actually, this concept, like I told you, like this care for the pregnancy or before planning the baby, it is divided into 3 steps. Всъщност тази грижа, тя е разделена на 3 стъпки. So it is preconception, that is to before conceiving what one should do. Първата стъпка е преди зачеването, преди самото зачеване на бебето, какво трябва да се направи. Like the panchakarma therapies or rejuvenation therapies we advise to the patient during this period. Терапиите, които Аюрведа и ние препоръчваме, това са панчакарма или панчакарма е прочистваща терапия или подмладяваща терапия. Then pregnancy, after, like once you conceive, what are the things, how to take care of the mother with a special diet and regimen. После, след самото зачеване, какви грижи трябва да полага майката за себе си, за специална диета и режим на живот. And then after that, it is not up to the pregnancy care. Once the baby is delivered, how to take care of the mother and the baby with special diet and lifestyle to gain back the health of the mother. След това, след раждането е третата стъпка, какви грижи трябва да се полагат за майката и за бебето и отново със специална диета и начин на живот, за да може майката да си възвърне здравето от преди раждането, от преди бременността. So today mostly I'm going to talk about like the preconception care, how or preconception advices and the pregnancy advices. За това днес ще говорим за съвети, ще ви дам съвети преди зачеването и по време на бременността, какво да правите, за да сте сигурни, че ще имате едно здраво и хубаво бебе. Yes. So what Ayurveda says is like for a healthy baby,
the couple need to have a proper care before pregnancy and as well as during pregnancy. Според Аюрведа, за да имате едно здравословно бебе, трябва да се полагат специални грижи от двамата партньори преди зачеването, както и по време на бременността. So here the important word is the couple. It is not only the mother, but the couple should take care of the, they should have proper care before conception. Тук правилната дума е двойката, не само майката, ами двойката, които трябва да полагат правилните грижи, за да всичко да протече нормално. And the main idea or aim about, this care or why these advices are told is like to promote a healthy progeny, the healthy baby. И всъщност основната цел на тази грижа е от двойката да се създаде едно здравословно потомство и продължение на семейството. And also to identify like there are so many health problems nowadays for the couple. So identify their health problems and or the factors which will for the mother also and the fetal outcome which we can prevent before the conception. И всъщност, понеже днес има много заболявания и много проблеми, които биха могли и фактори, които биха могли да повлияят негативно, затова е необходимо да се идентифицират рисковите фактори за евентуален неблагоприятен изход за майката и за плода. И съответно да се елиминират. Yeah. And also like educate and counsel the couple and to treat if they have any health problems, to give them proper guidance and to treat them before the conception. Също така е необходимо обучение и консултиране на двойката преди зачеването, както и третиране на медицинските проблеми, ако има такива, при двамата родители. Because pregnancy is not something, it should not by chance, it should be by choice. Защото бременността не е нещо, което се решава от шанса, а трябва да бъде направено чрез избор. And one should prepare for that before planning a pregnancy, because it is life's the biggest decision. So one should be well prepared for this. И двойката трябва да бъде подготвена за това, а не то да остане инцидентно и да няма съответната подготовка. And also even we can prevent with this proper preconception care or pregnancy care, we can prevent many health problems occurring during the pregnancy period for the mother or for the baby. Също така може естествено да се предотвратят някои възможни проблеми, здравословни проблеми, ако се вземат предвид всички фактори. And this will help to give, like I told you, like a healthy baby, to give birth to a healthy baby. И това ще ви даде възможност да имате, както ви казах по-рано, едно здраво бебе. Okay. So what Ayurveda says about this, how this preconception care is formed. Какво казва Аюрведа за тази грижа преди зачеването? Like I told you, preconception care is not only for the mother, but it should be for the couple. So it helps to prepare the couple physically as well as mentally for the baby. Както ви казах, тази подготовка не е само за майката, тя е за двойката и за двамата родители бъдещи. Така че трябва те да бъдат подготвени както физически, така и психически. So once you're prepared for the proper pregnancy, for the baby, it is very easy for you to go ahead with that. И след като се подготвиш психически за тази бременност, след това е много лесно да продължите и да съответно тя да има положителен резултат. And in the coming slide, you will see how for the physical body or for the psychological health, what are the things told in Ayurveda to balance this, this health. И сега ще ви разкажа всъщност какво смята Аюрведа, как да се балансира здравето по време на зачеване, преди зачеването и по време на бременността. Okay. So for conception in Ayurveda, there are 4 factors told very important.
Аюрведа ни учи за 4 фактори, които са много важни преди зачеването. It's like, you know, like how to grow a plant, what are the things we require? We require seed. You can see in the picture also, we require a good seed with good soil, good water, good sunlight. Всъщност може да видите на снимката какво е необходимо, за да се развие едно растение. Естествено, трябва ни семе, трябва ни почва, трябва ни вода, трябва ни слънце. Same way, for a good healthy pregnancy, the 4 factors, they are rutu, that is means the season or the fertile period. По същия начин, както при растенията, така и при нас хората, е необходимо да първо да имаме руто, или това е сезона, т.е. това е периода на плодовитост. Kshetra, that is the reproductive organs. Кшетра, това са репродуктивните органи. Ambu means actually water or the nourishment, proper nourishment, the diet and lifestyle. Амбу означава вода, но по-скоро тук се възприема правилното хранене и правилната доставка на нутриенти. And the beej, that is the seeds, that is the sperm and the ovum. Бич, това са семената, семето или яйцеклетка или спермата на мъжа. Yeah, and you can see like in this. So that's why I said this preconception or pregnancy, everything, this is all for the couple. It is not a job of only one person. И пак искам да подчертая, това не е само за жената, това е за двойката, за двамата партньори. Yeah. So when there is a normality in all these 4 things, it can give a healthy, it can result in a healthy baby, like a healthy seed bears a healthy plant. Когато имаме баланс в тези 4 фактора, е сигурно, че ще имаме здраво потомство, както по същия начин, както едно растение се развива, когато полагаме правилната грижа за него. So that's why, like whatever the care, whatever the therapies, whatever things which are told now, I'm going to talk about, they are mostly focusing to balance all these factors, all these 4 factors. И за това, което ще говорим днес, е как да балансираме тези 4 фактора, как да имаме една добре развита и здравословна бременност. Okay. So how this preconception intervention is divided? Сега ще разгледаме как тази интервенция преди зачеването се разделя на няколко точки. Like in the first, only I told you, like it helps to, this preconception care mostly helps to prepare a couple physically, psychologically and spiritually. И всъщност интервенцията при зачеването, тя се разделя на физическа, психологическа и духовна за двойката, отново повтаряме. So for physically like that's why here the physically I'm going to talk more about the physically, what physically we can do, cleaning procedures or other things. Psychologically, like meditation, how to balance your mind. And when the physical and psychological are in balance, automatically spiritual health also becomes balanced. Когато двойката е балансирана на физическо и психологическо ниво, тогава има и баланс на духовно ниво, така че всичко би трябвало да се развие нормално. Yeah. So first we will see about the physical. What physical balance I mean? Първо ще разгледаме физическия баланс и какво си има предвид. So in Ayurveda, to clean your physical body, there is something called as panchakarma or the detox therapies. Аюрведа се разглежда физическото здраве и всъщност пречистваща процедура, която се казва панчакарма. Детокс процедура е това. So these things which this panchakarma really helps the patient or the couple to clean their physical body from deep. Панчакарма помага на физическото тяло да се пречисти в много голяма дълбочина и да бъде подготвено за това зачеване. And after cleaning your body, it is very important because after panchakarma, your body becomes so clean, like
clean cloth, white clean cloth. И защо е толкова важна тази процедура? Защото нашето тяло след нея става чисто като една, представете си, една изпрана дреха. And so after cleaning the body, it is very important to follow, to keep that body clean, it is very important to follow a proper diet and lifestyle that is called the ahar and vihar. И след тази прочистваща процедура е необходимо да спазвате определена диета и начин на живот, за да запазите тази чистота на тялото, и те се наричат в аюрведа ахар и вихар. Okay, and along with this, to that's what, like to keep this clean body clean, also some yoga like asana postures and the breathing practices. Също така е съответно важно да се прави йога, асана и пранаям. Това са и основно упражнения за дишане. So this whole package of panchakarma, the diet and lifestyle and the yoga helps one to keep their physical body clean and balanced. И всъщност тези три фактора, пречистване на тялото с панчакарма, определения начин на живот и диета и йога, те ще доведат до баланс на физическото ни тяло, за да бъде то подготвено за бременността. So what are these panchakarma? What are the benefits? What does actually this panchakarma? Какво прави всъщност панчакарма и какви са нейните плюсове? As you can see, like on the slide, like it helps to detoxify what your sperm and the ovum. Всъщност тя прави детокс на цялото тяло и съответно на спермата и на яйцеклетката при майката. Because I told you in the first, like the four important factors, the sperm and the ovum also they are the very important factor. If they are clean, then only the baby can be healthy. Защото е много важно, както ви казах по-рано, спермата и яйцеклетката да бъдат чисти, за да се създаде едно здраво бебе. And also, like everybody feels like their baby should have a good qualities, better qualities than them. И се смята, това е целта всъщност, бебето да има по-добри качества от своите родители. Even this panchakarma, like cleaning procedure, also helps to prevent diseases and promotes resistance. И всъщност тази терапия или това прочистване, то помага за предотвратяването на бъдещите заболявания или насърчава съпротивителните сили на организма. So it is not only like limited to for the conception, like to have a baby, but also self benefits. It is helping one to prevent so many health problems and also promotes your immunity. И всъщност това не е важно единствено за бременността, ами то подпомага вашето цялостно здраве и също така подпомага имунитета. And also prepare the uterus for healthy conception. It's like it cleans your uterus. Cleans. Подготвя и прочиства матката за бъдещото зачеване, здравословно зачеване. Yeah, so it prepares your uterus like to carry the baby for the whole 9 months. Подготвя матката за износването на плода в следващите 9 месеца. And these therapies are, first one is called the Udvartana or the powder massage. Тези терапии са няколко и първата е Удвартана или това е масаж с билки. So this is like, this is mainly good for the people with the kapha health problems or the kapha body type. Това е основно за хора, които са с кафа тип тяло или с проблеми с кафа. And I think by now, like most of you have seen our webinar, so I'm considering that like you all know about the 3 doshas of the Ayurveda, their Vata, Pitta, Kapha. Предполагам, че вие вече сте гледали повече от нашите вебинари и затова вече сте запознати с трите доши Вата, Пита и Кафа. But if somebody is new to this, they can go on YouTube and watch our webinars on dosha, body type, prakriti to understand more about doshas. Но ако някой е нов все още в тази тема, може да посетите страничката ни в YouTube, да гледате записите на нашите вебинари до сега и естествено да се запознаете с тях
и с принципите на Аюрведа и трите доши. Yeah, and our YouTube channel name is Samsara Ayurveda and Wellness Center. Името на нашата страничка в YouTube е Samsara Аюрведа и Wellness, като се изписва на латиница, на английски. Може да го намерите много лесно. So let's talk about this therapy, Udvartana. This is mostly helps to balance, detoxifies your kapha, the fat, mostly working on the fat. Нека да поговорим сега конкретно за тази терапия от Вартана. Тя основно работи върху мазнините на тялото. So it helps to decrease the fat, improves the circulation of your whole body. Тя помага да се освободите от ненужните мазнини и също така подпомага и циркулацията в цялото тяло. And along with this, we give some pills to throw out these toxins from the body. И същевременно с това ние даваме лекарства определени, които подпомагат този процес на детоксикация на тялото. So this is one of the very good therapies, especially for kapha person or kapha health problems. И това е много добра терапия за хора с вата, с кафа тип тяло или с проблеми с кафа, в дисбаланс на кафа. Then the next therapy, that is called the virechana or the purgation. Следващата процедура, това е виречана или пречистване. This particular therapy is very good for the person who are having pitta problems or pitta kapha problems. Тази процедура е много подходяща за хора с пита доша или с проблеми с пита и кафа. Yeah. So during this therapy, what we do, we give a medicated ghee for 2 to 3 days. Какво правим по време на тази терапия? Всъщност даваме билково ги в продължение на 3-4 дни. And then on the 4th day, we tell the patient to come for a body massage and the steam, abhyanga and the steam. On the 5th or 4th day? 4th or 5th. На 4-ти или 5-тия ден пациента трябва да дойде за специален масаж, който се прави от нашия индийски терапевт и също така да си направи парна баня. And on the 6th day, we give the pills or some pills for the patient to take, and he will get around 6 to 7 motions or toilets. И на 6-тия ден даваме на пациента една таблетка или капсула, лекарство, билково лекарство, което предизвиква на 7-я ден 6 или 7 пъти ходене по голяма нужда в тоалетната. So this will help to clean your full, body from the deep tissue levels. И тази терапия подпомага детокса и прочистването на тялото на дълбоко ниво във всички тъкани на тялото. And this is, I told you, this is for pitta. First one we saw for the kapha. This is for pitta or pitta kapha. Първо разгледахме терапията, която е подходяща за кафа. Сега гледаме терапии, които са за пита и пита кафа. And the next therapy, that is called the basti, or in Bulgaria it is called klizma. Следващата терапия, това е клизма. So wherein what we do, we give a medicated oil through the anal part. Какво всъщност правим? Вкарваме медикирано билково олио през аналния отвор. And this will help to clean your full intestine, and this is a very good therapy for the vata dosha. Това помага за много добро прочистване на червата, на дебелото черво и на тънките черва, и всъщност тази терапия е много подходяща за вата. And you all know, like our reproductive, or especially the uterus also, and in males genitals also, they are mostly situated in this portion of the body. И всъщност знаете, понеже матката, както и репродуктивните органи при мъжа, са ситуирани в тази област, затова те са много подходящи за третиране. So that's why this is one of the very good therapy, especially for the females before going for conception. И всъщност това е една много добра терапия за жените преди да зачеват своето дете.
even this is like one of the best treatment actually. Many like nowadays many menstrual problems where I've seen like patients are getting many menstrual problems, so it helps to treat this, you know, to help with these problems also. Всъщност с тази терапия може да се решат и други проблеми при жените с менструални проблеми, с нередовен цикъл или други такива. Yeah, even like now the PCOD, the polycystic ovarian disease, or during menstrual pain during menstruation, these problems can be solved with this therapy. Единият проблем е с когато има твърде големи болки по време на менструалния цикъл. Can you repeat the first one? I didn't get. Polycystic ovarian disease. It's This. PCOD. Yeah. This I cannot. I think they know this. Many patients know this about this. This cystic disease, they say PCOD. In the chat, you can somebody replied. Yeah. Somebody. Габи. Okay. Поликостозни яйчници. Да, извинявайте. Yeah. So for this type of even yeah, thank you, Gabi. And also for the constipation problem or vata problems, this is very, very good therapy. Също така, тази терапия е много подходяща за проблеми при запек или при проблеми с дисбаланс на вата. So, and what is important here is like Ayurveda says like each individual is unique. И Аюрведа всъщност ни казва и ни учи, че всеки индивид е уникален. So that's why depends on each body type and each person's problem, these therapies are advised. Затова всеки човек е уникален, също така неговия тип тяло е различен, затова тези терапии са различни и те се препоръчват в зависимост от пациента. Okay. So after these therapies, like I told you, your body becomes very clean and ready, like it is like very clean, like a white cloth. След тези процедури вашето тяло е прочистено в дълбочина и то е готово за зачеването, както ви казах и малко по-рано. То е чисто като една бяла дреха. So after that, you should have to follow a specific diet and lifestyle to maintain this cleanliness. И след това е необходимо да спазвате определена диета и начин на живот, за да запазите тази чистота на тялото. Then comes about the yoga. So that's why along with some diet and lifestyle, you should do some yogas or asanas. След това идва йогата или трябва да правите някои асани. Because it helps in complete relaxation of your physical, mental and emotional level before conception. Защото йогата подпомага балансирането на физическо, емоционално и ментално ниво преди зачеването. So the therapy which I told you, panchakarma and all, actually it has a direct impact on your physical health, like cleaning your physical body, but also it helps to clean your psychological mind also. Първите терапии, които ви казах, те третират физическото ни тяло и прочистват физическото тяло. Също така имат импликации върху психологическото, но същевременно йогата помага за баланс на психическото тяло и на емоциите. So that's what, like once your body is clean, physical body, mental body with the panchakarma. So if you practice the yoga, it helps like a complete relaxation of a physical, mental and emotional level. И всъщност, ако сте направили вече тези процедури, вашето тяло е прочистено на физическо и психическо ниво, докато йогата помага за менталното балансиране и изчистването от всички негативни емоции. So, and first only I told you like how in Ayurveda it is told like it helps to prepare a couple to balance physically, mentally and spiritually.
И тя помага на двойката да се подготви физически, психически и ментално за предстоящата бременност. And also, especially in females, if you do yoga asanas or postures properly, it helps to strengthen the muscles of the pelvic region. Също така, ако майката практикува редовно тези упражнения, йога упражнения, те подпомагат укрепването на мускулите в областта на таза. Because to carry the baby for the whole 9 months and to deliver it, so it has to, the muscles of this pelvic region should be enough strong. И всъщност мускулите в областта на таза трябва да бъдат достатъчно здрави, за да могат те да износят бременността и същевременно да подпомогнат раждането. And this yoga helps in that. И йогата помага за това. Then also it prepares the uterus to carry the pregnancy. Също така подпомага матката, за да износи бременността. Because uterus is held by the ligaments in the body. Защото матката, yes. Uterus is held by the ligaments. Матката се държи от това също не знам какво е. Ligaments, I don't know what is this. Cannot. Yeah, it is okay, muscles. You can say muscles. Добре, може би някакъв тип мускули, които държат матката. So what is happening when the uterus is growing, these muscles or ligaments they are like stretching. So to maintain their proper care and all, you should, if you do yoga, it helps. Somebody has written in the chat. Да, сухожилия. Да, може би матката се държи от сухожилия. Thank you for the help. Да, благодарим за помощта. Could you repeat your phrase because I was reading? Yeah. So these ligaments, they are like as the uterus is growing, these ligaments are stretching. So to have the enough strength in them, this yoga helps. Когато матката расте, заедно по време на бременността, тези сухожилия се разтягат. Затова чрез йога упражнението е необходимо те да бъдат заздравени, да бъдат по-силни, да могат да издържат това напрежение. And also, suppose somebody is having some health problems like obesity or high blood pressure. So this yoga means after panchakarma, practicing yoga will help to balance to reduce their health problems. И също така, ако някои имат проблеми с наднормено тегло или с високо кръвно налягане, йогата също може да помогне да се справите с тези проблеми. Okay. So after panchakarma, to follow for physical health, what we will revise again. Like for the physical health, it's good to have to do the detox first, that is the panchakarma, then to follow yoga and lifestyle along with the yoga. Първо разгледахме пречистващите процедури, които са панчакарма, след това спазването на определен режим, начин на живот и диета и йога, и сега... So now this comes the important point actually, because nowadays the problems which are increasing, more of the problem because of the psychological health. И сега всъщност идва по-интересната част, защото в днешно време най-честия проблем е с психологическото ни здраве. So psychological health, for this psychological health, it is very important to have the health education or counseling of both the partners. Is also important, both the partners. Психологическото здраве и здравното образование е много важно не само за майката, ами и за двамата партньори, за двамата бъдещи родители. Е необходимо консултиране и те да бъдат психологически подготвени за това изпитание. Then we have something Ayurveda therapy. There are even more Ayurveda therapies which are just helps to balance your psychological health. След това има и други аюрведа терапии, които подпомагат баланса на психологическото ни здраве. And in terms of yoga, meditation is very, very important. И в сферата на йогата също медитацията е много, много важна.
So counseling, it plays a very, very important role in everything, I would say. Консултирането всъщност в днешно време играе много важна роля в много области на нашето здраве. Because proper education or the correct education is very important for a couple before going for pregnancy. Защото правилното и коректното образование е много важно за двойката преди да пристъпи към зачеване. And also to advise them like which therapy is good for them, which therapy is not good for them, or to guide them about their health problems. Също така те могат да бъдат консултирани двойката, кои терапии са добри за тях, кои не са подходящи за тях. What was the second part of the sentence? Sorry. Guide about their health problems. Да, относно ако имат някакви здравословни проблеми и как да се намери тяхното решение. Even to guide them about the bad habits, because smoking or drinking too much can have a ill effect on your reproductive health. И също така консултиране, ако има някакви вредни навици, като тютюнопушене и консумация на алкохол, които биха могли да имат негативен ефект върху бременността и върху плода. And one important point here I would like to focus is the age. Age factor plays a very important role. Също исках така да обърна внимание и на възрастта. Възрастта има доста голямо значение при бременността. You know what is the best age, what is the best fertile age for the conception? Знаете ли коя е най-добрата възраст за зачеване? It's from age 18 to 33. Всъщност това е на възрастта между 18 и 33. Especially with the females. Особено при жените. And nowadays what is happening is like I've seen patients who they like because of career, because of financial things and all, they go for the pregnancy at the later age. В днешно време какво наблюдаваме при различни двойки и жени? Заради кариера или поради финансови причини те зачеват първото си дете на по-висока възраст, на по-голяма възраст. And because of that, what is happening, it becomes sometimes difficult for them to conceive. И какво се случва всъщност? На тях понякога им е трудно да заченат. So that's why, because in the age 18 to 33, it is said like the follicles age is very good. There are many good follicles in the ovaries, which helps for conception. Sorry, could you repeat again? It is said like during the age of 18 to 33, it is the follicles in the ovaries, they are at good numbers actually. And it is very good for conception. И всъщност в матката и в яйцеклетката има много повече, много по-голям брой яйцеклетки има, които са с по-добро качество за зачеване. Yeah. So that's why the counseling is very, very important for the. Това всъщност е много важно за пациентите и за всяка една двойка, която смята да има дете. Even it helps to promote fertility, like because to make aware about the fertile period, when to go for the contact, when it is a good time, everything, like to promote the fertility. И целта тук е да се подпомогне плодовитостта, да се посъветват с лекар кога да се направи зачеването, кога е най-подходящия период за двойката. And also, like I told you, like Ayurveda says each individual or each couple, they are unique. So counseling regarding the individualized exercise, yoga, diet, lifestyle is very important. И както Аюрведа ни учи, че всеки човек е уникален, естествено в този случай идва и консултирането, какви индивидуални упражнения да се правят, йога, диета и начин на живот. So this is about the counseling. The second part is the Ayurveda therapies. Which Ayurveda therapies are really good to balance your psychological health? До тук разгледахме
консултирането, психологическите съвети. Сега ще разгледаме аюрведа терапии и кои аюрведа терапии са подходящи преди зачеване. So the Ayurvedic therapies really helps one to relieve the stress, and stress is, I would say, nowadays like 60 to 70% is covered by stress. В днешно време 60-70% от проблемите, които се създават, са предизвикани от стрес. And that's why these therapies are really, really important. One, to relieve stress, to keep them balanced emotionally. Затова тези терапии са много важни, за да се запази баланса на емоциите. Also to relax completely. Също така и да се отпусне човек съвсем. And especially this therapy is like Shirodhara, or which is like pouring the warm oil on a forehead, or Abhyanga, or the body massage. И всъщност терапиите, първата е Широдара, която е поливане на масло върху челото, или втората терапия Абянга, което е масаж с олия. So Shirodhara, this is like you can see in the picture. This is a very, very good relaxing therapy for one who is really stressed out. Може да видите на картинката Широдара. Това е много подходяща терапия за човек, който е подложен на голям стрес. And nowadays, what is happening, like mostly the patient or couple who come here for the consultation, I have seen it, stress plays a very, stress is one of the main problem. И в днешно време това, което наблюдавам при много пациенти, които идват при мен, е, че всъщност стрес е един от основните проблеми. So because of this stress, one cannot have, the desires to have sex, or they lose the interest. They are like very angry, aggressive. И заради това повишено ниво на стрес, понякога партньорите изпитват липса на желание за секс, липса на близост, понякога дори са гневни и агресивни един към друг. So this particular therapy really, really helps one to calm down, to balance, to relax. Така че тази терапия би могла да помогне много добре на ума да се балансира и да се успокои. As you can see in the picture, it's like in a dark room, like a patient is lying down on the bed with the mantras on the background, and a warm therapist pours a warm oil on his forehead. Може да видите, както на снимката, в тъмна стая, тъмна топла стая, се полива челото с затоплено масло и това много, много помага за релаксиране на ума и на тялото. Yeah. And even I would say, like in general also, we are recommending this therapy for every second patient, I can say here. И бих могла да споделя, че всъщност ние тази терапия я препоръчваме на всеки втори наш пациент, който идва при нас. Because stress nowadays, in most of the health, it is 70 to 80% one of the causing factor. Защото стресът в днешно време е един от основните фактори, които влияят на нашето здраве. And the second therapy, that is Abhyanga, the body massage. I think most of you have tried this. Следващата терапия, това е Абянга, масаж с олия. Може би доста от вас са го опитвали. And like most of you, why you try this therapy? Because you want to go for relax, you want to relax, you want to enjoy. So you can see the effect of this therapy on your psychological health. И всъщност тази терапия се прави за да релаксирате, за да успокоите и да освободите напрежението от тялото си и може да разберете какъв позитивен ефект има тя върху него. Because as you know, our body and mind, they are the separate entity, but they are always together. И както знаете, нашият ум и тяло, те са отделни, но в край на краищата те са като едно цяло. Те влияят едно на друго. So that's why whatever things which are done, good things done for your mind, help for body. Whatever good things done for your body, they are good for your mind. Така че каквито и добри неща правим за тялото си, те влияят положително на ума и обратно. Каквито положителни неща правим за ума, те влияят добре на тялото.
So this is about the preconception. Now we saw about the preconception, how to take care or clean your body or prepare yourself before conception. Тук разгледахме пренаталната грижа, какво трябва да се направи преди зачеване. Most of you will ask me, I don't know if this question came in your mind, like how long before preconception or how much time it is required for all these things before conception. Може би някои от вас ще ме попитат колко време е необходимо това да се направи преди зачеването, да се следват тези съвети. So it is important like 3 months prior conception. Така че е хубаво това да се прави 3 месеца преди зачеването. Because the sperm to get properly mature for the conception, it takes around 90 days. I didn't get that, sorry. Sperm to get properly mature for the conception, it takes 90 days. 90. Okay, understood. Необходими са около 90 дни, за да може спермата да се развие нормално в тялото на мъжа. Така че 90 дни, това са 3 месеца. And even an ovum or ovary to clean the seed, it takes around 3 months. И за яйцеклетката също така да се прочисти, също са необходими около 3 месеца. So if a couple wants to plan the pregnancy in a good healthy way, they should come for consultation before 3 months. И ако двойката иска да зачене, така препоръчваме те да дойдат на консултация 3 месеца преди това. Okay. So this is about means minimum 3 months. Before that also you can come, but minimum 3 months before conception. Но минимум 3 месеца. So this is about preconception. Now we will see like after getting pregnant, what are the things told in Ayurveda to follow to have a healthy baby and the mother. Това е, до тук разгледахме преди зачеването какви са нашите съвети, какво трябва да се направи според Аюрведа. Сега нека да разгледаме какво трябва да направи вече майката и двойката след зачеването. After getting pregnant, it is like happiness is carrying the whole world inside you. След това щастието да носиш целия свят в себе си. Because there is no other feeling carrying a baby inside you. Защото няма друго чувство като това да носиш бебе в себе си. And always create a single thought like a healthy and a happy child. И винаги трябва да имате една и съща мисъл, че ще създадете едно здраво и щастливо бебе. So we will see now in because this pregnancy, the whole pregnancy, everybody know it is of 9 months. Знаете, бременността протича 9 месеца. But this pregnancy is divided into 3 trimesters. Но тази бременност е разделена на 3 тримесечия. The first trimester, that is the first 3 months. Първото тримесечие са първите 3 месеца. Second trimester are the 4th, 5th, 6th month. Второто тримесечие са 4, 5 и 6 месец. And the third trimester, that is the 7th, 8th and 9th month. И третото тримесечие, това са 7, 8 и 9 месец. Because all the symptoms, the growth and development, everything is different in all this trimester. That's why they are divided into 3. Защото всички симптоми и цялото развитие на бебето са различни в тези 3 месеца, затова то се разделя на 3. So we will see now during the first trimester, first 3 months, what is the growth and development occurs to the baby. Сега ще разгледаме какви изменения и развития настъпват през първото тримесечие. Yeah. It says like all the body parts and systems starts to develop. Всъщност всички части на тялото и системите в него започват да се развиват. Heart starts to beat. You can see like when you go to doctor for sonography, the pulsation, only the pulsation is felt. Започва сърдечния ритъм. Когато ходите на доктор, той ви казва да усеща се вече сърдечния ритъм на бебето. Then the sex organs develop during the first trimester. След това се развиват половите органи.
Then we will see about the second trimester. What are the growth and development occurs to the baby? И сега ще видим какви промени в развитието настъпват от 4-ти до 6-ти месец при бебето. Heart development is noticeable in the second trimester. Вече развитието на сърцето е забележимо през второто тримесечие. Because like in the first trimester, you will see only pulsation, but the shape of the heart and everything is noticeable in the second trimester. В първото тримесечие се усеща сърдечен ритъм, но във второто тримесечие вече се забелязва се формата и развитието на сърцето. That's why even doctor advised to do the fetal morphology, the scanning is done in the second trimester mostly. Затова докторите препоръчват да се направи фетална морфология по време на второто тримесечие. Then small hairs on the head starts to develop. След това започват да се появяват малки косми по главата на бебето. And this is important. Baby can hear, feel, touch, pain and pressure, everything what is felt by the mother in this trimester. И в това тримесечие бебето започва да чува, да усеща докосвания, болка, натиск, също така какво чувства майката. That's why mostly the baby movements are felt during the second trimester and not in the first trimester. Затова повечето движения на бебето се усещат през второто тримесечие, за разлика от първото. And baby skin color develops during the second trimester. И бебешкият цвят на кожата се появява започва да се развие през второто тримесечие. Okay, so this is about second trimester. Let's move to the third trimester. What is happening in the third trimester? Това беше за второто тримесечие. Нека сега да видим какво се случва през третото тримесечие от 7 до 9 месец. So by the end of the second trimester, in the third, all the organs are developed. В края на второто тримесечие всички органи вече трябва да са развити. You can see the bones. Bones are also developed. Формирани са костите. Then baby weight increases during this third trimester mostly. Теглото на бебето се увеличава най-вече по време на втория. Which trimester is weight? Third or fourth? Third. По време на третото тримесечие се увеличава теглото. Lungs become strengthened. Белите дробове стават по-силни и укрепват. This is important. The baby position is fixed during the second trimester, mostly in the 8th month. И позицията на бебето се фиксира в корема на майката по време на 8-я месец. Because like this position decides for whether the baby is going to be normal delivery or cesarean. So this is important. Защото това е много важно, за да се прецени какво трябва да е раждането. Дали трябва да е нормално или трябва да е с цезарово сечение. Because as you know, for the normal delivery, head should be down and legs should be up. Защото, знаете, при нормално раждане главата трябва да е надолу, а краката трябва да са нагоре в корема на майката. And in the 9th month, baby's head is fixed in the pelvic region. И вече в 9-тия месец позицията на главата е фиксирана. Okay. So this is about what the modern science says about the growth and development of the baby in the mother's womb. Това е всъщност развитието на плода в корема на майката, което ни учи модерната наука, модерната медицина. So we will see now what Ayurveda says about the pregnancy, how the growth and development explain in Ayurveda. Сега ще разгледаме как Аюрведа обяснява развитието на плода в тези месеци. Because Ayurveda, as you all know, like Ayurveda is a science which is 5,000 year old. Както може би всички вие знаете, Аюрведа е наука, която е стара повече от 5000 години. And that time there were no sonography scans, no technology to, no instruments to see what is happening inside. И през това време не е имало никакви инструменти или никаква техника, като ултразвук или като скенери, за да се види какво е развитието на бебето в корема на майката. But still, you will see the magic, how these people, they were smart.
They have said like baby in the first month, baby is like a bolus of cough which do not have proper shape and size. Но всъщност хората през това време са били много умни и са имали доста сериозни познания, така че през първия месец бебето е като неоформена субстанция, която няма все още специфична форма. And you have seen like during the sonography also, when you go for the scanning in the first month, it is like you cannot see properly the shape of the baby. И естествено това сме го виждали при ултразвук, че всъщност в първи месец наистина много трудно е различимо и забележимо бебето. Then in the second month, Ayurveda says is sex determination occurs in the second month. И Аюрведа всъщност казва, че във втория месец настъпва определянето и формирането на пола на бебето. So it's baby, a boy, a child going to be boy or girl, that is fixed in the second month. И това се фиксира във втория месец, дали бебето ще е момче или момиче. Then in the third month, all the sense organs starts developing. В третия месец всички сетивни органи започват да се развиват. In the fourth month, it is says like fetus becomes stable. В четвъртия месец се казва, че плодът вече става стабилен. That's why like most of the doctors and everybody says like you have to take care of the baby mother and all in the first trimester, especially because chances of abortion are more in the first 3 months. Всички доктори съветват да се полагат специални грижи за майката по време на първите 3 месеца на бременността, защото тогава е най-вероятно да се направи спонтанен аборт. So that's why and that's why it is like even Ayurveda says the same thing. It's after 3 months the fetus, the baby becomes stable. След това Аюрведа също казва, че след третия месец плодът става стабилен. One important thing point told in Ayurveda about the fourth month is like all organs starts developing, especially the heart's development. Аюрведа казва, че всички органи започват да се развият, но особено сърцето. Сърцето започва да се развива в четвъртия месец. This is about fourth. Now in the fifth month, mind development of the baby occurs in the fifth month. В петия месец на бременността започва да се развива ума на бебето. And what we saw there, it is said previously in the modern says, okay, they have told in like a baby try to feel the pain, everything, what is felt by mother. But Ayurveda says mind development of the baby occurs. Но според Аюрведа, да, започва развитието на ума на бебето в петия месец. So this is fifth month. Let's see about sixth month. Това беше за петия месец. Нека да видим в шестия месец какво става. Brain development and logical mind starts to develop in the sixth month. Продължава развитието на мозъка и започва развитието на логичния ум. So if you want to make your baby intelligent, you have to give more focus on the sixth month. Ако искате да родите интелигентно бебе, трябва да се фокусирате върху него в шестия месец. Yeah. So now and then the 7th, 8th, 9th, mostly the weight gain and mother is ready to deliver a baby. 7, 8 и 9 месец вече основно започва наддаването на тегло и в 9 месец бебето е готово да се роди. In Ayurveda, it is given in more deep depth, but I have just because of the time and all, I have only told you about the only specific important points, what is told in Ayurveda. В Аюрведа развитието на бременността е разгледано много подробно, но сега естествено поради липсата на време ние засягаме само основните теми в него. And depend on this only, Ayurveda has like, that's why the pregnancy care is depend on all these things. И развитието на бременността се влияе от всички тези фактори. So the one of the important concept and the unique concept told in Ayurveda, that is the twin heart concept. Концепцията, която ни учи Аюрведа, това е уникална по рода си концепция. Тя е на двойното сърце.
Because it is said like I told you, when the heart is noticeable in which month? It is in 4th month. Защото, както ви казах, сърцето вече е забележимо, ясно забележимо в 4-тия месец. And also it is said even whatever desires of the pregnant woman are to be fulfilled. It is said like in general also. И знаете, че каквито и желания да има бременната майка, те трябва да бъдат задоволени като цяло. Sorry. Ayurveda says what you know. In the 4th month, the heart of the baby starts to develop properly. So that's why some of the desires are expressed by the baby through mother. И понеже сърцето започва да се развива в 4-ти месец, and the mind develops... Not mind, heart. Not the mind. The heart. Понеже сърцето се развива в 4-тия месец, бебето има някои желания и те започват да се изразяват чрез майката. So that's why during this period, the desires which are asked by the mother, like mother wants to eat something specific, those should be fulfilled, it is said in Ayurveda. Защото в този период от време майките понякога искат да се храни с някаква специфична храна, затова това желание трябва да бъде изпълнено, ни учи Аюрведа. Because these desires means they are like indicative of some deficiency or lack of some nutrients in the body of the fetus. So that's why the baby asks through mothers these desires. Защото тези желания показват някакви липси на определени нутриенти в тялото на майката и на бебето и всъщност говори бебето чрез майката. And fulfillment of this desire is very, very important as it helps for proper growth and development of the fetus. Изпълнението на тези желания е много важно за правилния растеж на плода и на бебето. And here desire means the healthy desires, not the unhealthy desires. So you should try to feel the healthy desires of the mother. Разбира се, тук става въпрос за здравословни желания, а не за нездравословни такива. So this is one of the unique concepts I told you, which is told only in Ayurveda. Така че бих казал, това е една уникална концепция, която ни учи единствено Аюрведа. The second unique concept told in Ayurveda is the development of the mind, that is in the 5th month. Следващото много важен фактор е развитието на ума, което се случва в 5-тия месец от бременността. And also nowadays modern science accepts that 50 to 60% of the brain development occurs in the mother's womb. И всъщност модерната медицина и наука ни учи, че 50-60% от развитието на мозъка се случва в майчината утроба. So if you want to make your baby's mind strong, stable, to fight with the stress, to increase the mental immunity, you have to give more focus during the pregnancy. И ако искате вашето бебе да е балансирано с развити интелекти, да може да се бори успешно с стреса, трябва да се фокусирате повече точно в този месец, в 6-ти месец. So these are the unique concepts which are told in Ayurveda, and accordingly the pregnancy care depends. According the pregnancy care is told actually depend on this. И това е много важно за развитието на бременността. Това ни учи Аюрведа. Много сериозно значение се отдава. So how this pregnancy care is divided, like preconception care, how it is divided in like physical, psychological, spiritual. Как е разделена пренаталната грижа на физическо и психологическо ниво? The same way the pregnancy care is divided into 3, the physical, psychological and the spiritual. По същия начин, sorry, could you repeat that? The same way the pregnancy care is also divided into physical, psychological and spiritual. Както грижата за преди зачатието е разделена на 3 нива, по същия начин и е разделено грижа по време на бременността на 3 нива, на физическо, умствено и ментално ниво. The physical care is like the focus is given on the diet and lifestyle, exercise and yoga.
За физическо здраве е необходима диета, определен начин на живот, упражнения и йога. And the psychological care, it is the good thoughts, prana and meditation. За душевното здраве са необходими добри мисли, пранаяма, дихателни упражнения и медитация. Because diet and lifestyle, it is very, very important. It will be the common factor in everything, like in the preconception, in the pregnancy and post-conception. Защото диетата и начина на живот имат огромно значение преди зачеване, по време на бременността и след раждането. And then it comes the spiritual health. That's the mantra chanting. След това идва духовното здраве чрез мантра пеенето. So this is the whole package. Like if you want, because I told you 50 to 60% of the brain development occurs in the mother's womb. Това е много важно, както ви казах малко по-рано. 50-60% от развитието на ума се извършва в майчината утроба. And the baby is whole, like all this physical, spiritual, psychological health is completely dependent on the mother. И цялото физическо, психологическо и душевно здраве на бебето е зависимо от майката. So that's why in Ayurveda, like it is said, like if you give the proper care for the physical, spiritual and psychological of the mother, it will help for the baby also. Защото физическото и психологическото здраве на майката ще рефлектира върху това на бебето. Okay. So we will see now first about the diet. What type of diet a pregnant lady should have? Първо ще разгледаме диетата. Каква диета би трябвало да спазва една бременна жена? It is like same way. Baby is completely dependent for nutrition on the mother. Бебето е напълно зависимо от храната, която приема майката. So that's why it is very important for a mother to eat the healthy food, thinking of the baby. Затова е много важно майката да приема за здравословна храна, мислейки за своето бебе. Then eat food that is mild and easy to digest. След това консумирайте храна, която е лека и лесна за храносмилане. Because what is happening during pregnancy, the digestion, most of the processes are slowed down. Защото какво се случва по време на бременността? Повечето процеси, както и храносмилането, са забавени. Why? Because like so that the baby could adjust in the mother's body, and mother's body should accept the baby. Защото какво се случва? Бебето е друг организъм в тялото на майката и трябва тялото на майката да го приеме този организъм първо. That's why the food which is light to digest, especially in the first 3 months, the food which is light to digest, which is liquid, mother should consume. Затова храната, която консумира майката, особено в първите 3 месеца, трябва да е предимно течна. And importantly, maintain a regular meal timing. И също така много важен съвет, хранете се в едни и същи часове редовно. Because like if you maintain a regular meal timing, it will, as the digestion process has slowed down, so if you eat a regular interval, body can digest that food properly. Защото когато се храните в редовни часове, в един и същи часови диапазон всеки ден, тялото ще запази доброто храносмилане в тези часове. And also helps to maintain proper hydration of the mother, because dehydration is the common problem which you can see in the first trimester. И по този начин ще се запази доброто хидратиране на майката, защото дехидратирането или обезводняването е сериозен проблем, който може да възникне. And in the second and the third trimester, mostly the focus of the food should be like which will helps to gain good weight to the baby, which helps to develop protein, which helps to develop the muscles, fats of the baby. И във второто и третото тримесечие храненето на майката е много важно, защото тогава бебето надава на тегло и е много важно какви нутриенти се приемат. Протеини, въглехидрати, всички необходими хранителни вещества. So, but this is in general, but for each pregnant lady,
The diet is more specific. Това е естествено много общо и генерално, но за всяка жена, която е бременна, могат да се дадат много повече и персонализирани съвети. Okay. So this is about diet. Now let's see about the yoga and the pranayam. Това беше за диетата. Нека сега да разгледаме йога и упражнения, йога и пранаяма. So many it is first question comes in your mind like when to start the yoga? What is the best time to start the yoga in pregnancy? Първият въпрос би бил кога е добре да започнем йога в бременността. Or even some will say I was practicing yoga since long, like 1 year, 2 years. Should I stop doing yoga now during pregnancy? Имаме такива въпроси, които са ни задавали. Аз практикувам йога от години. Дали трябва да спра преди бременността? So this is the answer for all these things is during the best time to start yoga, if you are new to yoga, is the 4th month. That is after first trimester. И всъщност по време на... So, they should not do any exercise during the first trimester. You can say like this, don't say like this. Just say is the best time to start yoga is from the 4th month onwards, not from the first 3 months. Така че най-доброто време е да се започнат йога упражнения през 4-тия месец, а да не се правят йога упражнения през първите 3 месеца на бременността. Yeah. And the second thing is if you are doing yoga since before, it's best time to continue it from the first month onwards. No need to stop the yoga. Но ако практикувате йога и преди зачеването, не е нужно да спирате, може да практикувате йога и през първите 3 месеца от бременността. Okay. So, what are the benefits of yoga? If you do yoga, what are the benefits during pregnancy? Какви са ползите, ако практикувате йога по време на бременността? It helps one to avoid the illnesses like obesity, swelling of the feet, low backache. Помага за избягване на заболяванията на затлъстяване, на подуването на краката, болки в гърба. Because during pregnancy, there are so many problems, like gaining too much weight is also not good. Some people have the problem with the gaining too much of weight. Then there is a swelling of the feet. Някои хора някои жени надават твърде много тегло по време на бременността, при други се подуват краката. Even there is low backache, mostly women's, because there is a pain in the lower back. Някои жени изпитват болка в кръста, сериозни болки в кръста заради теглото на плода и въобще бременността. Also, it helps to strengthen the pelvic floor, because you have to carry the pregnancy for whole 9 months. So it helps to strengthen the pelvic floor. Също така, ползите са йогата укрепва мускулите в тазовата област, защото таза трябва да износи тежестта на плода през бременността. Even proper fetal circulation improves the quality of the sleep. Подобрява качеството на съня, подобрява циркулацията в тялото. Then after yoga plays a very important meditation, because like I told you, psychological health plays very, very important role. След йогата е много важно да се прави медитация, както ви казах. След физическото здраве е много важно да има и психологически баланс и психологическо здраве. Because psychologically, meditation helps ones to strengthens the baby-mother bonding. Медитацията укрепва връзката между бебето и майката много добре. Even relieves the stress and anxiety, because this is one of the common problem. Because if you are not prepared properly for the pregnancy, you are end up with the stress and anxiety. Ако имаме стрес и тревожност, те укрепва да се справим с тях и облегчава стреса и безпокойството съответно. And it preparation of the labor, for the delivery. It positively prepares your mind for the delivery. И спомага за позитивните мисли и за положително отношение към бременността и раждането.
And also lowers the risk of postpartum depression, because depression is like nowadays increasing after the delivery. It helps to prevent this depression. И намалява риска за следродилна депресия. Then it is said like it helps for proper growth and development of the baby. И след това е казано за подходящо развитие, за подобрява качеството на развитието на бебето. So these are the benefit of meditation. And I told you like in the 5th month especially the mind develops. So if the meditation is done in proper way, it helps to strengthen, give a good mental qualities to the baby. Това са позитивните страни за развитието на бременността и на бебето. Както ви казах, в 5-ти месец се развива менталното, ума на бебето се развива в 5-ти месец. Even scientifically, it is studied that the moms who have high level of stress or anxiety during pregnancy are more likely to deliver babies at a preterm or lower birth weight. И модерните изследвания показват, че всъщност ако има стрес по време на бременността, може да има преждевременно раждане или бебето да се роди с по-ниско тегло. Yes. So remember that it is possible to give a birth to a baby who is healthy, innocent and possesses good intellectual qualities. Така че може да заключим, че е възможно да се роди бебе, което е здраво, невинно и притежава добри и интелектуални качества. Even it is possible to develop good concentration, positive mind in your baby. Възможно е да се роди дете с положителен ум и да се развие добра концентрация при него. It is possible to develop certain good qualities in your babies, what you want. Възможно е да се развият определени добри качества във вашето бебе. So it is possible to have a baby as you wish. И е възможно да имате бебе по ваше желание. So remember the few points like baby in the womb takes breath through her mother, sees what mother is watching, listens what mother is listening, feels what she is feeling. Така че запомнете тези неща. Бебето в утробата поема дъха чрез майка си, вижда каквото гледа майката и слуша каквото слуша майката и усеща каквото чувства майката. And the first 9 months of the pregnancy, this is the first school of the baby. Not like when you, go in the kindergarten, when you put your child in kindergarten, that is not the first school. The pregnancy is the first school of the baby. И всъщност тези 9 месеца са първото бебешко училище, а не когато детето ви тръгне на детска градина или на училище. Първото бебешко училище, това са 9 месеца на бременността. And mothers especially, they should be always be happy and healthy so that their baby should be equally healthy and happy. И запомнете, това е много важно. Бременната жена трябва винаги да бъде щастлива и здрава по време на бременността, така че бебето в утробата и също да бъде щастливо и здраво заедно с нея. And after mother, the second close person to the baby is the father, the most close person. Yeah. След майката, като най-близък човек, втория най-близък човек за бебето, това е бащата. Okay. So here, like the most of the text, the presentation or the talk I have finished, I want to share you some videos, miraculous video and photos with you. Голямата част от презентацията ми завърши и накрая бих искал да споделя някои видеа и снимки с вас. As you can see in the picture, the baby is born. They are like holding this mudra. You know this in the yoga, this is called the Gyan mudra or Chin mudra. Виждате на снимката някои бебета, които след раждане правят определени йога мудри. Чували сте за йога мудрите? This is like actually these photos are from the place where I did the course in India actually. Това са снимки, които са направени в Индия. And there, the center where I did this course, it's like they have seen the miracles. Like some babies are born with this mudra only, or some are using this mudra hand gestures when they are sleeping. И някои бебета са родени с тази мудра или пък други, които я правят тази мудра по време на техния сън. Because
how this mudra, because their mother was practicing the yoga and meditation during pregnancy, and see the effect. Как се е отразило, как се е случило това всъщност? Майките са правили йога и определени упражнения по време на бременността и виждате как те са се предали на бебето. Then even you can see in the picture, this is a video. In this video, 3 months baby chanting Om with her mother, with his mother. Виждате, на това видео ще ви покажа как 3-месечно бебе пее мантри заедно с майка си. Actually, the noise, there is no noise. Huh? I don't hear any noise from the video. You cannot hear? No. How come? Check. Okay. Now? No. Nothing. Okay. I don't know why. But this baby, 3 months baby, 3 months old baby is chanting Om with a mother. Съжаляваме за техническия проблем, не знаем какво се случва, но всъщност мога да ви уверя, че това бебе пее заедно с майка си и произнася Ом по време на пеенето на тези мантри. And this is possible, like I told you, the mother who was practicing the yoga, all this meditation during Om chanting in the pregnancy, see the effect. И това е възможно, както ви казах, ако майката е практикувала йога и медитация по време на бременността. Виждате, това е ефекта. So always remember that positive thoughts generate positive feelings and create positive result. Запомнете, това е много важно. Позитивните мисли, те създават позитивни чувства и оттам се създава и позитивен резултат. So it is important for you all to have positive mind when you're planning for baby, everything, it should be always positive. Много е важно да бъдете позитивни, защото той ще създаде позитивен резултат и това да го знаете, когато планирате вашата бременност. And remember that this is very important, that God could not be everywhere and therefore He made mothers. И друго нещо много важно. Господ не може да бъде навсякъде, затова Той е създал майките. That's why it's like when a child is born, the mother or the father, they are the God for their child. So you all should behave like a God for them. Give good advices and good care. Когато бебето, детето е малко, майката и бащата са като Господ за него, затова трябва да създавате правилните грижи за тях, за децата. Okay. So thank you so much for listening to the webinar. Thank you so much for your wonderful time during this holiday period. Thank you so much. Благодаря ви много за участието и за внимателното слушане в нашия вебинар по време на тези коледни празници. Много благодаря. And I wish you all very happy holidays, healthy holidays. And if you have any questions, you can ask in the chat box. We will try to answer them. Искам да ви пожелая щастливи и плодотворни празници. И ако имате някакви въпроси, може да ги зададете сега в чат бокса. There is one question from Gabi Z. It's in English. Is this valid mainly for the first pregnancy? What is valid? She actually asked that question during some of the points of the presentation. Габи, може ли да специфицираш за кое въпрос ти, за коя част от презентацията се отнася? И други въпроси, ако има, може да ни пишете в чат бокса. It was about the period from 18 to 33. Is
Is this period for the first pregnancy the best period for first pregnancy? Yeah. Yes, it is the period for the first pregnancy. Да, това е най-добрият период за първа бременност. Други въпроси имате ли? Gabi has second question. Uh-huh. What is the question? She hasn't written it yet. Ah, okay. She just wrote the second question. Yeah, it's written only second question. Oh, okay. We are waiting for you, Gabi. Don't worry. Очакваме те, Габи, не се притеснявай. And her second question is about what is the period of time that is necessary for actually to recover the woman from after the first pregnancy. Actually, if the delivery is normal, usually mothers recovered within 3 to 6 months. Всъщност, ако раждането е нормално, майката се възстановява от between 3 to 6 months. От 3 до 6 месеца. But if it is a cesarean, then it takes more time to heal this, cesarean section, the wounds. Ако раждането е с цезарово сечение, тогава трябва да е над 6 месеца. Her question is what is the period to recover to have secondary pregnancy? Recover or the gap between the two pregnancies? The gap between two pregnancies. Two pregnancies, better to have the gap of between 3 years. 3 years gap, so that mother is fully, it's not about physical health, but mother is physically and psychologically prepared for the second pregnancy. За следващата бременност е хубаво да има разлика от 3 години, за да може майката да се възстанови и да се подготви и психически, и физически за следващата бременност. Други въпроси? There are no more questions up to now. Gabi says thanks. Yes, thank you so much. Thank you so much, everyone. And wish you all a healthy, happy new year. Hope your new year brings you a lot of success and happiness and health. Благодаря ви на всички. Пожелаваме ви отново щастливи коледни празници, коледни и новогодишни празници. Да сте живи и да сте здрави. Yes, thank you. Thank you so much. Благодаря ви. See you soon for our next webinar. Ще се видим скоро за нашия нов вебинар.